Ladies and gentlemen, good afternoon. It is my hope that you are doing well and your Sunday is fine. I'm fine. So this is Gachagua TV, the tallest man in Black Africa. Kindly join us in our today's show. A number of our viewers has requested us to comment or give opinion on what we think about regarding Gachagua's directive that the shamba system should be entrenched. Kwamba wananchi wakulima wanafaa kulima kwenye misitu. Ni jambo ambalo limewatatiza watu wengi, ni watu na diposa. Today our phones since yesterday they have been ringing endlessly, and we have seen the messages in WhatsApp, and it is important that we look at what this means politically and environmentally. The first thing that I want us to say is that forests in Kenya are gazetted. And when you find people working in the forest, ukiingia msitu uanze kulima pale, that is grabbing in itself. And I think we should not allow people to grab a gazetted forest, whatever the case. So this is the wrong thing. This is a wrong directive. And Kenyans who are law-abiding should reject this. And farmers who are law-abiding should reject this. The second thing is that Ruto's administration will be in major conflict with the environmentalists. You know what we have is Unep, United Nations Environmental Program. Ni watu walea kupiga jambo hili sana. And you remember we only had the United Nations General Assembly wakati ambapo tuliona Ruto mwenyewe akizungumzia vile ambavyo Kenya imejitolea about the climate change. And when you look at what is happening, the one thing that is very clear is that wana mazingira watakuwa na hali ya mtafaruku, kutakuwa na mzozo kati ya Wakenya na hawa watu. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba ni jambo ambalo Ruto should expect from the environmental activists and conservatives. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaona. Unajua Kenya these days is short of people like Wangari Maathai, watu ambao walikuwa wanapigania mazingira. Ni wachache sana ambao tunaona siku hizi. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kusema ni kwamba hatukubaliani na jambo hili. The other thing that is likely to happen is that drought is likely to persist. Kutakuwa na kiangazi kwa sababu what is likely to happen when you look at the forest, when people are working in the forest, kitu kimoja ambacho kinafanyika ni kwamba miti itaendelea kukatwa, so you'll be what we call deforestation. And if this persists, deforestation persists, what is likely to happen is that food crisis is going to be a major challenge. Ni kwamba kutakuwa na hali ya ukosefu wa chakula. And you know, according to Gachagua, by working in the forest, it's like you are trying to fight with food shortages. But if you ask me, in my view, this is wrong. Kwa sababu mashamba tunayo makubwa ambayo hayalimwi na they are idle. And that is why I believe that the government should give landless people land, kama hawana mashamba wapewe mashamba waende wakalime pale badala ya kwenda kuvamia misitu. You know, it is not good. It's not the best thing to do. The other thing is that we are going to interfere with the ecosystem. The ecosystem that is there, you know, the nature has a way of balancing itself. So when you interfere with the forest, you are interfering with a good ecosystem that is existing. You are interfering with the natural habitat of animals and birds. Ni jambo ambalo linaweza likaleta madhara mengi sana. The other thing that I can foresee is that there is likely to be conflict between communities, especially when it comes to this. Unajua kile ambacho kitafanyika ni kwamba major water towers will be interfered with. Zitaharibiwa. Wakati ambapo jambo hili litaharibiwa, basi utapata kwa mfano watu wakienda kulima sio, kwa mfano Mount Kenya, Aberdare na kwingine mpaka Mau Forest, utapata kwamba kutatokea mitafaruku mikubwa sana kati ya makabila, kwa sababu unajua kuna wale ambao wanasema kwamba lazima tuhifadhi mazingira. We must conserve our water towers. For instance, the Maasai believe that the Mau Forest should not be interfered with. And now you can imagine going to farm there. When you look at the people from the mountain, they don't expect people to farm in the forest, kwa sababu you are going to interfere with the rain system. Ni jambo ambalo watu wataki kusikia, ni jambo ambalo linaweza kuleta mambo mabaya sana, ni mambo ambayo watu wapendi, ni mambo ambayo hawataki kusikia kwa sababu lina madhara mengi sana.
The other thing that is likely to happen is that is like you are telling people that they can interfere with what has been gazetted. Unajua sheria lazima ifuatwe. And what is coming out very clearly is that Kenya Kwanza is still on the campaign mode. So instead of working, bado wanafanya campaign. Unajua campaign zimeisha, lakini wanafaa kufanya ni kwamba people want to see the price of commodities down. They want to see fuel prices coming down. They want to see the prices of uga coming down. They want to see free internet. They want to see kila kitu kufanya kazi. Lakini si kuambia watu wavamie msitu, si kuanza not giving populist declaration, kwa sababu the time for populist declaration is gone. Remember, Kenya Kwanza wana mambo mengi ambayo hawajafanya. Remember, they have promised so many things and people are expecting this. So we are not expecting just a declaration for the sake of declarations. And kile ambacho kipo ni kwamba, in the fullness of time, after 5 years, people will just be looking at what has been happening. Kwa sababu kile ambacho tunaona kwamba hatukubaliani na hii hali ya kulima kwenye misitu. The other thing that is likely to happen, the good name of Kenya will be tainted. Remember, Wangari Maathai is one person who had her Nobel Peace Prize kwa sababu ya kupigana na mazingira. And that one was very good for the country. This one was very good for Kenya. It was very good for Africa. It was very good for everybody. For the black person, for the black man. Lakini sasa wakati ambapo inajitokeza sasa sisi ndio sasa tunaenda kuharibu misitu. Remember that hummingbird she used to talk about, that once a time there was a river somewhere and then the hummingbird has nowhere now to go kwa sababu misitu mito imekauka. Kwa sababu this is what is likely to happen. Unajua most of the waters, you see water coming from the forest, rivers coming emerging from the forest. Na hii mito ikikauka, basi kile ambacho kitafanyika ni kwamba hata idadi ya wanyama itapungua, because you see there will be no water. And you can imagine these directives. Tuseme kwa mfano vile alisema, tuseme sasa kila mtu afikirie sasa ni wakati wa kwenda kulima kwenye msitu. What will happen to this country after 5 years? Ni kipi ambacho kitatokea baada ya miaka 5? So some of these declarations, some of these directives need to be looked at afresh. Waangalie hata kabla ya kusema jambo lolote, waangalie athari zake, matokeo yake kwa mazingira, kwa wananchi na kwa dunia kwa jumla, kwa sababu nasema kwamba ikiwa tuseme kwa mfano kila mtu ajitokeza aende pale aanze kulima kwenye msitu, basi unaweza kuona kwamba unaweza kuwa na athari kubwa sana. Jambo lingine ambalo linaweza kuletwa na hii hali ni kwamba most of the indigenous forests, most of the indigenous trees will become extinct. Na kuna miti mingine ambayo au mimea mingine ambayo inapatikana kwenye misitu. Others are herbs, very important herbs. And once they are destroyed, sijui vile tutafanya, sijui vile tutaambia vizazi vyetu. Remember, we are just custodians of our environment. For them, and what is happening is that we don't own this environment. We are just here to use it and conserve it for the sake of the future generation. Utaambia nini wajukuu na vitukuu, vilebwe na vilebekwezi, wakati ambapo utapata kwamba mito imekauka, miti imekatwa? What will you be telling them? Why destroy the environment for the sake of politics? And if you ask me, politics should come last. Sababu tukiendelea hivi kutoa mambo ambayo tunasema tu ili iwe tu, tunaweza kuwa na mambo mabaya sana. Jambo lingine ambalo linaweza likatokea ni kwamba when you look at the governance, it's a bad sign of poor governance. Kwa sababu I don't know, kwa sababu ukiangalia utaona kwamba good governance entails conserving the environment, but when you now start destroy the environment, when you start farming in the forest, when you tell people to go to the forest to start farming instead of giving them land, because there's virgin land all over the country and some of it very fertile. Kile ambacho unatuambia ni kwamba uongozi wako hautakuwa na maana, uongozi wako utakuwa ukiwekwa ukiulizwa maswali mengi, which is not very very good. I think there are so many things that are likely to happen. So if you are here for the first time, this is Gachagua TV, the tallest man in Black Africa. Kindly subscribe, kindly like our video, kindly comment, kindly keep us company. And for those who are asking our numbers, those who are supporting us, the number is always there for WhatsApp, for anything that you want. And may you have a blessed Sunday. Bye-bye.